dimineața, dragilor! Și bine ați venit la un nou vlog de călătorie pe canalul Daily Sugars. Astăzi alături de mine o am pe Fiona din orașul Guangzhou, sau cum îl știm noi în România numit ca și Canton, și vom experimenta cultura și tradițiile din această zonă a Chinei. Thank you so much for helping me and for joining me in this amazing experience in China. Of course. Welcome to Guangzhou. Thank you so much. Pauză. Cine este această Fiona și cum am ajuns eu îmbrăcat așa? Don't put it on your mouth, it's a little bit dirty. Ei bine, acum câteva luni am început o conversație cu ea pe TikTok în care îmi exprimam interesul de a veni în Canton pentru a doua oară și am rugat-o dacă putem face ceva activități împreună. I thought you're gonna steal my camera. Iar răspunsul ei a fost unul pozitiv. Și iată-mă astăzi aici, îmbrăcat în haine imperiale, pentru că, la momentul respectiv mi s-a părut cool. Dar înainte de toate, haideți să vedem în spatele scenei ce s-a întâmplat și cum a început această zi minunată pentru mine. Păi vă dați seama că eu merg așa prin oraș acum cu băiatul ăsta, în timp ce fata se schimbă și se machează, am zis să ies să iau micul dejun. Și vă dați seama că eu merg așa prin oraș, aici, și toată lumea se uită la mine, zici că sunt extraterestru. Ia, ce tare! Ce mâncăm? Where are we going? Da, mă, fiți atenți, ce tare! Așa se merge în China pe stradă, mă. Modul zeu. Ia, ok, anything. Fiți atenți ce băgăm aici în dimineața asta. În timp ce Fiona se schimbă, am venit aici să mâncăm. Bă, e bună tare mâncarea. E un mix așa de lucruri. Poți să-ți alegi mai multe legume. Da, e top. E top. N-am mâncat niciodată mâncare atât de bună. De dimineață. Bă, cărnații ăștia cum sunt. This is very good. Yummy. Hai să vă arăt ce se întâmplă așa în spatele scenei. Ia fiți atenți aici, suntem la un salon. Băiatul care se ocupă de poze, de videouri cu telefonul a dormit aici. You look amazing. Tare, frate, salonul ăsta, dacă veniți în... Mulțumesc. Yes. See, it's easy. So that's how do you call it? Hanfu. Hanfu. Yes. That's how we say in Chinese as well. Yes, Hanfu. Hanfu. It's like traditional Chinese costume, and this one is from the Tang Dynasty. For each dynasty, they have like very different style. Bless you. How do you say in Chinese? Bless you. We don't say that. You Like don't? it's a European thing. Oh, really? Yeah. You can change this 你的裤子 Kucu? 一般走路要会看到，拍照会看到，侧面会看到你的裤子。 Stați, doamnă, nu mă bateți. She wants you to extend your pants Yeah. for the photo shoot. It needs everything from the inner clothes to the outside clothes. It has to be the Asian ones. So Even the underwear. yeah, if we want to like try it. Oh. Now you speak English, right? A little just. A little just. So, makeup. Yeah. Makeup. Do you need? Yeah, I want to look like her. I want to look like her. So you can change the clothes now. Ok. Dați așa că trebuie să mă îmbrac cu cizme din astea. Ia să mă schimb aici, undeva. Da, e treaba pe bune, mă. Cu costumele astea aici în China. Trebuie să-mi pun și pantaloni. Facem o ședință foto. Ce vedeți voi acum e așa, înainte să vedeți vlogul, da? E așa un fel de introducere. What? An idiot bowl? You're gonna do the makeup for me? Yeah.
You can sit down, please. Yes, please. Make me a girl. 要等小哥弄完再一起出去。对，那要问辉哥，他要回来吗？可能需要回来换道具吧，他。那我要问他。好，嗯，Close your eyes。应该没完啊。Take easy. I never done that before. Do the first makeup. First makeup, yeah. First makeup. Then I'm gonna buy skirts. Hai că așa începe procesul de transformare. Yeah, that's And my, there a lot of. that's Romanian language. Yeah. Look, Mama, what I did with my life. So, I'm in China getting a makeup. I look younger. No. You nervous? No, I look younger. Oh, I get the hat as well. Yeah. What is this for? Balancing? No, it's like for those official Oh, so stuff in the government. I'm royal now. Yeah, you are royal now. Only the royal people can wear this kind of thing. Oh, Do you like this style or the I'm not changing now. this style more? It's up to my bride. 它有两种穿法，可以刚刚扣起来，也可以这样扣，扣起来就稍微正式一点。然后 She decided. Former. Bună dimineața, dragilor. Right? It's okay, yeah. Oh my god. I'm not gonna. We're not gonna do it here, yeah. Bună dimineața, dragilor. Yeah. Make sure you don't say dracilor. It means devils. No, it's like dragilor. Bună dimineața, dragilor. Perfect. Really? It can be Romanian. Oh, Bună dimineața. 好难啊！学一下，学一下。Bună Dimineața, dimineața, dragilor. dragilor. Now you teach someone else. Bună dimineața, dragilor. Right? Right? Acum când să începem și noi video ăsta a început ploaia. 你要不要一个啊，小哥？ In front of us, we can see the Guangdong Cultural Museum, and they have many traditional Chinese architecture there. And that's the place we are going to do the photo shoot. We're gonna do a photo shoot. Yay! I was Let's get never it! expecting that. Yay! So usually when you do the photo shoots, you go to the traditional places, no? So you have like a nice environment. Yes, because it needs to pair with your costume. So we go to those places that have a very nice shooting environment and with the traditional architectures. Okay. Look at me. We are checking the reservation. Oh, we have a reservation? Yeah. You need to reserve it in advance? Yes, Like the but spot? it's free. But it's free. Yeah, I The mean... reservation is just to control the number. Oh, okay, so you won't get too crowded. Yes. This is a 3A level tourist attraction. What does it AAA mean? 3A level is like the national ranking system. So you can see it starts from 3A and we have 4A, 5A. So 3A is the lowest. Yeah, but it's already been counted into the national tourist attraction. Ok. So it's already very good. Ne explică domnul ăsta acum cum să facem pozele. Faza că ne explică în chineză și eu nu înțeleg. Ei a spus cum să stea ca o doamnă. Dar mie nu-mi spune nimeni cum să stau ca un domn cu două microfoane în mână. So what should I do? Cause Yeah, the photographer said, let me tell you there's some poses you can use. Because back then in Tang Dynasty, people usually stand very straight, your shoulder behind, and also one fist here. For male, you should stand like this. Like this. like proud. Yes, like like very you proud. are the noble people. Okay. Yes. So make sure shoulder back, Okay. and stand straight. Straight up, stand up. Fiți atenți ce se întâmplă. Domnul fotograf dă indicații. Domnișoara face poze. Am făcut și eu poze. Băi, ce greu e să faci poze, frate. Eu am fost fotograf, dar nu mi-am dat seama niciodată că e atât de greu să pozezi, să ți se spună stai așa, stai așa, stai așa. Mie mi se părea ușor ce credeam eu că fac. Adică
mi se părea ușor să spun oamenilor cum să stea, dar e foarte greu să stai în realitate. Uitați cum fac urechile astea. Zici că din ăla de cățeluși de pluș de pe mașină. Cântă la flaut. Just hold it like this. This is an instrument. Yeah, it's the one the blue pipe, whatever. Okay. Stați așa ca să mă vedeți cu pălăria asta șmecheră. Ce voiam să vă zic, e foarte tare să vii. Eu nu mi-am dat seama că e atât de mișto să vii în China să-ți faci o ședință foto de genul acesta. De ce? Pentru că mereu am zis că e o chestie mai mult de fete așa, dar rezultatele, o să vă las câteva poze aici, incredibil. Și rapid, adică nu durează 100 de ani, 1.000.000 de poze, nu, două poze, pac, totul super rapid. Așa că dacă veniți vreodată prin China, vă recomand să luați o ședință foto din asta. Vă dă și costumație, vă dă și fotografii, vă face și machiajul, vă face tot. După cum ați putut vedea, m-au machiat. Ceea ce, e opțional, adică nu trebuie să ca băiat cel puțin, nu trebuie să te machiezi, ca fată te machează ei, ca fată ai nevoie să arăți ca o prințesă, bineînțeles. Toate ca toate, e foarte tare aici la muzeul acesta. Din păcate vremea nu ține cu noi atât de mult astăzi, plouă puțin. A fost destul de dificil să țin și umbrela și camera, să facem și poze pe aici, dar overall foarte, foarte tare. Mă bucur că am cunoscut-o pe tipa asta, care m-a ajutat cu ședința foto, cu filmulețul, cu niște TikTok-uri, cu mai multe lucruri. So, tell me, what are we wearing today? We are wearing the Chinese traditional costume from the Tang Dynasty. They are more than 83 dynasty in China's history, but Tang Dynasty stands for one of the most famous dynasty, and it got its very characteristic costume. I really like this costume because it's very comfortable. Like the fabric they use is really similar to silk, but I'm pretty sure it's not silk. Why do you say it's the most comfortable one? Because because that's an interesting point. Yeah, like in Tang Dynasty, it's like the emperor of that dynasty have a very open-minded. So back then we do a lot of commercial activities with other foreign countries. It also reflects on the clothes of the people back then. So you can see that the clothes we wear is very easy to move around. It's different than other dynasties. Some dynasty they might have a very strict manner on wearing clothes, so the clothes are not easy for noble people to move around. They think that if you need to really behave yourself to show your status in the society. So if you wear uncomfortable clothes, Yes? that means you are more restricted. Yes. Like the clothes in Ming Dynasty or Song Dynasty, it wouldn't have clothes like this. It's not that comfortable. For women, they even have the jewelries that if you move too fast, the jewelry will shaking. Oh, So why is that? the jewelry is to restrict your movement, to restrict your behavior. So you're gonna walk like how? Yeah, maybe you need to walk like this, like not moving your head like this. That's because you need to more or less stay You back need then. to mind your behavior every second. Never get out of the castle. Just stay indoor. Yes, exactly. Like women back then, they might be required to stay in their own room for the whole life. Like they only get out of their room when they are getting married. But that's very strict restrictions, only for noble people, not everyone. So the clothes that we are wearing today Yeah. is just for the noble people, not for the normal people. Yes, of course. If like clothes made with silk, is not for everyone, only for the noble people. But then the productivity is not that well developed. So for normal people, they might choose clothes like made by cotton, something like that. Oh. What is with the big Ears. ears? Right? This hat, I think, is designed to let the emperor see what the official staffs are doing. With this hat, if you want to talk to me, it will shake, right? So if the emperor will very easy to find you talking to other people. And it's gonna be bad? No, it's not gonna be bad. It's about controlling. It's about So people were more afraid to talk to each other, like gossiping and whispering. Yeah, if you want because to- if I do Yeah. like this and then I move back,
while the It emperor was is, shaking. I don't know, The talking. everyone will notice it. Yeah, okay, okay. Will okay. notice So, if you are like gossiping so it's about a form anything. of control. Yeah. So The it traditional clothes in reflects. China, Yes, it reflects many things. a lot of control as well. Yes, or a lot of less, control. more freedom or less freedom in the same time. Exactly. Oh, that's very interesting because you can tell the history through the clothes. Yes. Some dynasty had like more restrictions, some dynasty have less restrictions. It's all show on the clothes. Oh. We never had that. I mean, I think in the history of Europe, we had similar things, but I think China, having more than 5,000 years of history, it's a lot more than you can think about. Yeah, I think similar. Like for European women, they used to tie their waist, right? It's the same thing. Yes, and they use the big dresses with Baroque style, Yeah. and they can be like ladies. Yes, exactly. Clothes are just a reflection of history. So what do you usually wear? I mean, back then, what the marriage couple would wear? Like similar clothes or similar to like normal dressing wedding styles that we know today? Well, we don't like wear this kind of costume today. If your question is about, oh, what's happening? No, it's nothing. It's just the timing. It's Okay. If it's the question is about what do Chinese people wearing now, right? No. I'm feeling about let's talk about the Tang dynasty. The Tang Dynasty. Yeah, what they would wear about their wedding, because I feel like this is a wedding dress for me. No, this is not wedding dress. Well, for wedding dress, it will have a specific color. For Okay. example, like red. You know, Red? red, yes. It's not In white. China, no, not white. White is what we wear on funeral. Oh, It's like really? the opposite. Yeah, but you mean back then? Back then, Yeah, yes. because nowadays you're wearing white as well. Wearing white or wearing black. Black. But That's but interesting. back in the Asian times, we wear white in funerals and wear red in weddings. Okay. Yes. Because nowadays I've been to Yunnan, I've been to Yulong Mountain, and a lot of couples came there to take photos with the mountain. And most of the brides were like, I think all of them have like white dresses. Oh yes, that's like the Western culture. Oh, okay. But if it comes to the traditional Chinese culture, we wear red during weddings. If you are interested, I can show you some pictures. Yeah, I never seen like a red wedding dress. I think you never seen a traditional Chinese wedding before. No, I never seen a Chinese wedding, neither traditional or like normal nowadays. So- Many young people would choose the white dresses in like recent days, but more and more young people tend to choose the Chinese traditional costume for their weddings. What There's would a you trend. choose? I don't know. I don't have any plans for weddings. So. Let's say for the future times. Maybe both sides. Oh, you can do both? Yeah, of course. It's not that strict. It depends on your preference. You asked me about do Chinese people wearing traditional costume nowadays, right? Yes. And I told you that there's a trend. There's a trend that young people, more and more young people want to try the traditional Chinese costume because they think it's part of the culture that needed us to cherish and remember it. So by many girls, boys and girls starting to wear traditional costume, like Japanese people wearing their kimono. Yeah. Yeah, so there's a trend like this. We young people also want to express our culture, to let the people in the whole world to see how beautiful Chinese traditional culture and the costume is, and making it a more daily basis thing. I've been to many cities in China, but I think in Yunnan province, Yeah. there are like all the girls, like maybe 90% of the girls you've seen on the ancient town, the old town, Yeah. they're all wearing traditional costumes Yeah. for the photo shoot, of Yeah. course, but it was amazing. I felt like that's where I came first in China, and I felt like I went to like the most authentic part of China, just because I've seen everyone dressed up and wearing the costumes, and the buildings and the architecture were like incredible. Yeah, you have to admit that it's a very beautiful
scene to see it, to see boys and girls wear traditional costumes. Yeah, love especially to when see- you come from a European standards, when everyone wears everything from different brands, Yeah. and you come to a traditional place, it's like, oh, this is real. This is not a TikTok anymore. This is for real. Yeah, this is actually happening in real life. Ce e supărător sau deranjant la aceste costume? Ăștia, frate, te omoară. Yeah, I told them it's a bit hard to walk with this. The sole hurts after a while. But usually you just come to do the photo shoot. We did a lot more. That's why. Mergem să ne schimbăm și după aia mergem într-o mahala de aici să prezentăm așa și o parte diferită în acest video, puțin tradițional și puțin diferit modern. Și acum suntem într-un parc care duce aici la muzeul ăsta unde ne-am făcut poze și mergem înapoi să ne schimbăm că, na, nu prea poți să mergi așa. Can we go like this in the slums? Well, actually we can, but it's gonna hurt your feet. I'm gonna take my shoes. Gata cu urechile astea de lemn. How do you feel getting them Such off? a relief. Oh, really? I'm finally removing this wig. It's so heavy. So you are not royal anymore. It's okay. I'd rather be normal and happy. Fiți atenți ce iese de pe fața mea. Mamă. Chiar că mă simt ca o fată acum. Adică nu mă simt ca o fată. Fac ceea ce face o fată. Mă demachiez. Da, ați văzut și pe asta în premieră pe canalul Daily Sugars. Cum se machează și cum se demachează un bărbat adevărat. Care face vloguri din China. Mamă, dar cum se mai termină? Iese din fața mea, zici că am dat cu lopata. So, tell me, what are you doing next? We are going to the so-called slums in Guangzhou, but it's actually just urban villages. It would be said as the B side of Guangzhou, so I think you will be interested in where we are going now. It's like a touristy place. Yeah, Because some slums in the world, like there are some slums in South Korea, they're like very touristic place and they decorate them and they paint the houses, but there are still slums. it's not like that. Oh, it's just It's like a area that people actually living in there, but it's very different from the city side. So you are going to see a very big difference. For now, we are walking on the street, but then we are going to a very crowded, messy places. Stați așa că am luat-o greșit. It's gonna be dangerous. Are you scared? Well, I think you're gonna be my bodyguard. Strong woman, Yeah, you had some techniques with the dress. like talking with the gangster. No, it doesn't exist. Outside. So this is the starting point. Yeah, I think it's already started. You can see the buildings here are very crowded and Yeah, people this- are hanging their clothes outside, which make it looks a little bit messy. Okay. And some groceries just put it in front of the gate. Dogs barking. Yeah, I never seen that many. I mean, not like this area has, but I never seen Yeah. that many beggars or people sleeping on the streets in China. Is that like Actually- illegal? No, but we don't have like beggars now. Maybe in 20 years ago, it's a common thing to see beggars. But after the government built up some facilities to take care of them, they are Also the- gone. They are gone. The government helped them, right? Yeah, we have like facilities to this kind of people. And who pays for them? Like the government? Of course, That's it's not common for me to see a beggar in the recent 10 years. I think only in some specific places. But when you say the government is paying from their own money or from the taxes from the Chinese people? So do they have their own money? Like, I think it all comes from the taxes money.
I don't know how rich is China, so But yeah. they like the center, like the Beijing government would have the requirements for each city to maintain the cleanness of the city. That is why the if there's a beggars, the police will come to them real quick. But actually, I've never seen beggars for quite a long time, so I'm not sure where did they go. They just gone. Even though we're calling this slums, but it's actually a product during the urbanization. It's like when the villages turn into cities. As you can see the Canton Tower here, the landmark. Yeah. Yeah, It's the one. that is the city side, but we are very close to the landmark. But this side is already a country kind of vibe. It looks Countryside. It looks a lot like Vietnam here. Yeah. Have you been to Vietnam? Yes. Oh. I think it's the only country in Southeast Asia that's very close to China in terms of culture and similarities. I do like the food there though. You like the food there? The rice noodle. Rice noodle. What's Yeah. your favorite food in China? There's a lot. A lot. I like the beef hot pot. Beef hot pot. Yeah, beef hot pot. Mine It's is a little bit different from the original hot pot. Chongqing noodle style. Oh, that's really good. Oh, that's very crowded. It's a bit crowded, yeah. Now we are in the slums. So random. Someone asked her where I'm from. So random, just pop up. Oh, you have like a script here. Yeah. This is how she does her TikToks. You should follow her on TikTok as well. She has a script, not like me just walking with the camera. She's a pro. Just to check if we got every license and forgot. Sometimes I am afraid that I might forget some information that I want to share with my friends. That's why I keep a script. I'm very serious about sharing the true information on TikTok. Mamă, Yeah. deci chiria aici pe zi, conform anunțului ăstuia de aici, este mai puțin de 2 euro pe zi pentru un pat într-un din ăsta, cum le zice mă, într-un pat suprapus. Deci o chirie cumva shared. Ceea ce mi se pare extraordinar de puțin. Deci dai pe lună să stai într-o cameră comună, cu baie comună bineînțeles, 60 de euro. 60 de euro pe lună! Wow! Bine, na, e comun. Da, bine, ci că se găsește chirie prin clădirea asta pe undeva pe aici. Bine, nu, asta e nu intrare, asta e doar un tronson, așa, cu 100 de euro pe lună, sau chiar mai puțin, undeva la 90 de euro pe lună, cam așa, care vine ci cu 100 de dolari și ai cameră privată. Bine, vă imaginați că condițiile sunt nu foarte bune. Dar acum, ci că în zona asta vin foarte mulți lucrători din sate mai puțin dezvoltate și inițial până își găsesc joburi și încep să muncească, să fie mai bine plătiți, să se mute undeva, stau în zona asta. Deci cumva aici e primul loc în care se opresc lucrătorii ăștia care migrează dintr-o parte din alta ca să își găsească joburi, își iau o chirie de asta ieftină pe aici și apoi se mută într-o zonă mai bună, în cazul în care o duc mai bine financiar. Ia fiți atenți și aici un lac din ăsta. În față se află turnul acela Canton Tower și da, cam atât. Ne-am luat cu TikTok-urile și cu toată treaba asta că fata bagă TikTok-uri pe scripturi pe din astea și trage 100 de cadre. This place is more like a temporary springboard for strugglers. Dragii mei, aici pe strada asta există foarte multe fabrici care produc diverse chestii textile, de la materiale, la covoare, la perdele, la rochii, la tot felul de nebunii. Și într-adevăr este o zonă foarte, foarte murdară, după cum puteți observa. E o zonă, cred că una dintre puținele zone atât de murdare pe care le-am văzut vreodată în China. So why do you think this place looks so messy and so dirty? Because this is like the product before it's like during the process of urbanization. Like when the villagers be coming to city very quick. But it's not the final product of the city. It's still half village and
half cities. So this place is very close to the CBD. It's only 30 minutes away. And many people who migrate to Guangzhou will stay here and take this place as their first stop. So you can then see they're gonna move in like more expensive areas when they get more money. Exactly. This is like the temporary stay for them. Okay. For migrant workers, students, and even some young entrepreneurs. The rental fee here is very cheap. That is why they are all gathering here. I'm just wondering why it's because most of the China I've seen is very clean, and here is not. Yeah, like- you can take that as the process of from a village to final version of city. It's still on progress. The size of this area is becoming smaller and smaller every year. Oh, so it was bigger a couple of years ago. Yes. Oh, okay. But you say this is a village inside the town, like Yes. a city. This place used to be all farmland. Farmland. Yeah, farmland. So it like 20 years ago, and then it becomes with the economic develops so fast. Some of them already becoming a cities, but some of them are stuck in the middle stage of between city and village. That's why this place come out. Okay, let's have a walk. Sure. Back. Haideți să vedem așa cum se prezintă toată zona asta. Surprinzător nu miroase urât pe aici. Mă așteptam să miroase urât, dar asta pentru că foarte multe gunoaie vin de la materialele astea textile și nu de la mâncare. Că dacă era o zonă cu mâncare pe aici, mirosea groaznic. E un pic gălăgie mare și oamenii se uită la mine de parcă sunt venit de pe altă planetă, dar cu asta m-am obișnuit. Uitați cum coboară, frate, sacea. Hello, I just want to see the process. Asta nu mă înțelege. Da, mă, fiți atenți, au făcut acolo un scripete din ăla și coboară saci ăștia de sus ca să nu-i care în spate. Inventiv chinezii ăștia. Mamă, dar cum arată pe aici, frate. Deci, practic, chiar pot spune, mai mult sau mai puțin, că mă aflu într-o Mahala în China. Așa ceva greu de imaginat, pentru că eu am mai fost în China cu Radu, în niște zone rurale și era mult mai curat, mult mai decent, dar am înțeles de ce. Și ați văzut și voi ce a spus Fiona. Cred că e ora mesei, că toată lumea și-a mâncare acum. Very, very interesting. Din câte am înțeles, în zona asta se mai fabrică, se mai trimit unele lucruri, gen din ce se fabrică pe aici, și la magazinul pe care îl știți cu toții, adică la Shein. Nu toate, puține dintre ele, dar am înțeles că unele sunt trimise și acolo. Ei având, bineînțeles, contracte cu o mare parte din China. Ia uitați, și aici oamenii fac, nu știu ce fac aici, cămăși, ceva. Doamna asta le sortează de la gunoi, albe, roșii. Mamă, ce e aici? Oamenii sunt prietenoși, adică nu mă simt în nesiguranță nici dacă aș fi fost singur. Oricum, la urma urmei sunt cu o fată, știi? Nu e ca și cum dacă ar fi să se întâmple ceva, nu s-ar întâmpla. Mamă, ce e și aici? Uitați-vă un pic ce e aici. Aici sunt un fel de terasele oamenilor, balcoane, dacă le pot spune așa, gratii, unde oamenii văd că își pun la uscat niște haine. Deci cumva asta are ieșire din apartament sau din camera de hotel, ce-o fi asta aici, și îți pui la uscat hainele ca să nu miroasă urât în cameră și să nu facă umezeală. Uite și aici niște gunoaie. Practic, da, asta e cea mai nașpa zonă în care am fost vreodată din China. Spuneți și voi, ce părere aveți? E atât de rău? Ia uite și aici oamenii fac troc cu haine, își vând pantaloni acolo, nu știu care e faza. Ci că aia, unde am fost acum, era zona în care se muncește. Și acum mergem în zona în care se locuiește. Aia unde se muncește, ci că ar fi cea mai murdară și cea mai urâtă dintre tot ceea ce ați văzut până acum, ceea ce înseamnă că următoarea zonă pe care vom vizita e mult mai curată. Mă îngrijorează faptul că se întunecă.
Ne-a luat mai mult timp decât ne-am planificat noi pentru a filma acest video. Uite, asta ce că ar fi o zonă de locuit. După cum puteți observa, este mult mai curat aici pe jos. Nu este atât de mult gunoi. Nu sunt fabricile acelea care aruncă gunoi în fața fabricii. Și pe aici, ce că locuiesc oamenii. Văd că și aici, de fapt, sunt niște mici fabrici, dar nu atât de mari. Cumva pe aici locuiesc oamenii la etaj. Bine, și pe acolo locuiau. Că și pe acolo se văd hainele oamenilor la uscat și toate astea. Dar cumva ce că ar fi mai împărțit așa. Acum bănuiesc că cu cât avansăm mai mult, cu atâta vor fi mai multe clădiri și mai puține fabrici. Mai multe clădiri de locuit, clădiri de apartamente. Însă, într-adevăr, arată destul de puțin plăcut vizual. Sudul Chinei, din câte am observat, este un pic diferit față de toate frumusețile pe care le-ați văzut până acum în China, în sensul în care oamenii vin aici la muncă, sunt mult mai deschiși cu turiștii, dar și zonele sunt un pic mai murdare așa. Mi se pare că aici în canton am observat mult mai multe locuri murdare decât, nu știu, în toate orașele în care am fost până acum în China și am fost în peste 20 de orașe. Știți ce e fascinant? Că eu am găsit-o pe tipa asta pe TikTok și i-am scris, dacă vrea să ne întâlnim, să facem un video împreună. Și am uitat la câteva TikTok-uri la ea și mi s-a părut interesant ce prezenta și am zis, mamă, sunt foarte multe informații utile pe care aș putea să le folosesc pe viitor când vizitez orașe din China, în special zona asta, în canton aici, și să folosesc informațiile alea ca să pot să vă ofer și vouă cât mai multă valoare și cât mai multe informații prin videourile mele. Și mi se pare fascinant faptul că astăzi, după ce am văzut câteva TikTok-uri de la ea, ne aflăm împreună și filmăm împreună, știi? Și e un sentiment interesant să vezi pe cineva doar prin intermediul sticlei sau prin intermediul telefonului, să te uiți așa la ecran și apoi să te întâlnești în realitate și zici, da, ce tare, te cunosc acum în realitate. Foarte, foarte mișto sentimentul. Mă sugrumă ăsta, lănțișorul ăsta al meu. Vă las aici TikTok-ul ei, dați-i și voi un follow. Dacă aveți nevoie de informații, de chestii din China, o să vă ajute cu siguranță. Și pe lângă asta, o să vă las un link aici cu mai multe informații, mai multe detalii de unde puteți să vă cumpărați o cartelă SIM cu număr. Eu am observat că de fiecare dată îmi cumpăram cartelă SIM fără număr, îmi cumpăram un eSIM din ăsta și cumva problematic era dacă voiam să comand mâncare acasă, dacă voiam să comand anumite chestii, îmi cereau verificare prin numărul de telefon și nu m-am gândit niciodată că voi avea nevoie, însă sunt cât mai mult în China, am descoperit că ai nevoie de multe informații, de multe lucruri, în special și prin WeChat și prin Alipay, unde ai nevoie să-ți confirmi un număr de telefon. Astăzi am fost să-mi iau o cafea și n-am putut să-mi cumpăr o cafea fără să confirm numărul de telefon. Norocul meu a fost că domnul de la cafenea de acolo a fost atât de amabil încât să cumpere el pentru mine și i-am trimis banii prin WeChat. Dar aș prefera ca acest proces să fie din ce în ce mai puțin interactiv cu ceilalți, să nu stau să mă rog de nimeni, băi, trimite-mi și mie, cumpăr în locul meu și îți trimite eu banii după, că de multe ori nu înțeleg, de multe ori nu vor, de multe ori sunt ocupați, cel puțin chelnerii sau vânzătorii la anumite magazine și nu poți face asta. În general, procesul este foarte simplu și n-ai nevoie de confirmare cu număr de telefon. În 90% din cazuri, dar se mai întâmplă ca uneori să ai nevoie de cazurile astea în care vrei să-ți comanzi mâncare acasă, în care vrei să cumperi o cafea unde se face doar pe bază de telefon. Mai puține cazuri, dar sunt de precizat ca să ai o experiență completă în China. Și ei oferă niște cartele de telefon pe care voi le puteți achiziționa. O să vă las linkul aici și cum puteți să faceți lucrul acesta ca să aveți parte de o experiență smooth în China, inedită și fără nicio problemă atunci când veți ajunge aici. This is the area with the food as well. Yeah, this is a nice So restaurant. It's just a regular restaurant. Oh, so The reason why they show every food here is because Guangzhou people really care about if the food is fresh or not. So this is a transparency cabinet. You can see the food is totally fresh, especially for seafoods. So they have fish, they have frogs,
Yes. They have. Oh, you recognize the frogs? Yeah, I have tried the frogs. Okay. I've tried the frogs here in Canton. All kinds of fish. That's an eel, right? Yeah. What? That's an oxtail? No? Or a beef tail or something? It's pork. No, that's a tail. Yeah, pork tail. Pork tail. Yes. Yeah. Have you tried the starfish? Starfish? Yeah. No, not I've yet. tried one in China. In China? Yeah, Which in- city? Qingdao. Ah, is it good? No, don't try it. 'Cause there's nothing to it. It's like some fish roe inside. Oh, I always thought it might taste like the caviar. No, the caviar is a bit better. Okay. Zice că Inner Mongolia, regiunea Yeah. din China, este locul ei preferat de aici. But I think it's very similar to real Mongolia. If you say it's Yes. peacefully and It's said that a lot there of are nature. more like people speaking Russian. Russian and Mandarin. They don't speak Mongolian as well. I think they have some Mongolian Yes, communities. some of them. But I'm not sure, maybe they already becoming the minority there. Yeah, for sure. They're Yes. the minorities. So what do you recommend in Inner Mongolia? Like a city, a big city, where to go if I want to go there? I didn't go to. Sorry. I didn't go to the cities. Ah, you didn't go to the city. Just went to the wilderness. Yes, the wilderness. Everything there is just perfect. The weather. I like the weather there. Guangdong, like the south part of China, is a little bit too hot for me. I like some place that is more cold. More And the food there is amazing. Like you can have the best lambs. They also eat horses there? No, No, they eat horses in No. Mongolia. I That's don't. why I I'm think asking. the local people really cherish their horses. Oh, okay. I didn't see anyone eating horse. But Yeah. I'm not sure. Maybe some of them do. Yeah, they eat a lot of lamb and sheep in Mongolia, but also horses. I never try horses. Me too. I love horses so much, so I'm never gonna try it. Never. Yeah, it's the same with dogs. I Exactly. can't try a dog. Exactly. I can't do that. Even thinking of that give me goosebumps. This is also the part of the urban village. Oh, so it's Oh, still this is more like the farm market. People to buying food, food. like raw material of food. Do you think in China, let's say you are a single or a couple, it's cheaper for you to cook at home or to go out to eat? Of course, cook at home. Really? Yes, but people are already getting used to order food delivery. Many young people don't cook anymore. Okay. Do you think because they are lazy, they don't have time, or they don't know how to do it? They don't have time. They don't have time. For me, I devote all my time to my job. I don't have my time to cook for myself. Also, the one reason is that the work here, the job here is very busy. Our schedule is packed. The other reason is food delivery is just too convenient. Oh, for example, like usually we spend 20 RMB for each meal. So the price is not as cheap as cooked by yourself, but it's also okay. So many people just choose to order food delivery. But if I feel like if I go to a market to buy, I need to buy meat, I need to buy vegetables, I need to buy, I don't know, rice or noodle and everything. Yes. And if I mix them together, maybe we eat like, 1 or 2 times. But buying them separately is gonna be more expensive than getting one dish in a restaurant. Yeah, but now actually you can order food delivery for raw meats, vegetables. Yeah, but it's still the same price, like going Them- by yourself. Yes, yes. It's just the convenience of being delivered to your door Yes. without wasting your time. Yes. But you know what? You're still wasting the time because you need a lot of time to look at the app. So, If you are getting used to it, it won't take that so much of time. okay. It's gonna be really quick. I feel like it's quicker for me to go to a supermarket than ordering raw ingredients. Because if I order raw ingredients, it's gonna take me like a lot of time to decide. That might be this is- because all those food delivery apps, they don't have the English version, so it looks No, like... I'm talking for the countries that I've been and they have like a menu that I can understand. It still takes me longer. What is that? Alaska, like a dog.
but the weather here is too hot, so that's why it's shaved. You All know, of the hair. that's not helpful, you know? I know, but he's already here. Like that's the best solution for him. No, you know the fur. It's helping him against heat and cold. It acts both way. Really? Yeah. But So- usually they do this because there are already some skin problem with the dogs and the Yeah, if And they the have skin vet- problems, yeah. But Yeah. usually, if you like trim it down, it's gonna be more hot for him than with the fur, because it acts both oh my way. god, poor baby. No. Okay, so you can buy clothes from here. I need to buy some T-shirts. You Oh, want to buy it now? No. The price is quite cheap. 100 RMB for 3 t-shirts. 100 RMB for 3 T-shirts. 3. 3, yeah. How many hours do like a Chinese man or woman work per day or per week? It depends. It depends. It really depends on what kind of job you are doing or what kind of business you are in. For example, if it's in some big internet companies, then maybe from 10 to 10. 12 hours. 12 hours. So you but don't if have you are like doing- regular schedule in European countries is usually 8 hours, maybe 8.5 with a break or 9 hours. Yeah. If you like choose those jobs that you need to spend more time a day, usually you will come with a higher salary. So people need to decide if they are going to sacrifice their time for higher salaries or not. You can always find those jobs that only cost 8 hours or less than 8 hours per day, but it might come with a lower salary. But you have jobs here with 8 hours per day, no? I mean, Of course, yeah, of yeah. course. It's not If like a you- standard 12 hours or 10 hours. Yeah, Chinese people are very realistic. If you are paying enough, like I can work as long as you want. But if you are not paying enough, bye bye. I'm going home and having dinner with my family. So what's the minimum wage here in this region? Let me take up according to Baidu, Chinese most popular searching website, it said that the average income is 6,000. That's Average. It's quite low. yeah, Why it is is. it But so do you low? need more? Can you survive with that? If you have a house here, of course you can survive. No, if you have to pay rent. If you have, you can survive, but you won't have any savings, Okay. right? Like usually the rent for a single room is around 1,000 to 3,000 RMB, and you minus that, you will still have 3,000 per month for your food and clothes and everything. 3,000. Yeah, 6,000 plus minus 3,000. Okay. So are we going to walk to the restaurant? Yes. Because now it's the busy traffic time. Oh, let's go through here. Yeah, I like that area. That's my favorite place. Fiți atenți că de mult s-a schimbat tot vibe-ul ăsta al orașului. Am mers undeva la 10 minute pe jos și în fața acolo deja avem un mall, deja toată aglomerația și toată nebunia aia murdară a dispărut. Adică contrastele de la un kilometru la altul pot fi destul de mari. Dragii mei, uitați-vă la treaba asta. Aici este un mall. Aici e un țarc. Și acolo sunt niște iepuri. Și aici e un alt țarc. Niște porumbei albi. Nu știu care e faza. So where do you... The business model is it's that they are selling the food for bunnies and pigeons. okay. So that's the business model. Yeah. They have You something see- similar in Cambodia. You buy birds. They have birds in cages. You buy them and you release them. But the birds are so stupid and they come back for the food in the same cage. We have that. If you check out some bridges in Guangzhou, you will see there's some people keep the turtles. Yeah, I've seen. in the And they go tank. fish them again. Yes, they sell them to those
especially Buddha Yeah, monks. followers. Monks, monks. yeah. That is the same in Cambodia, but the birds come by themselves at the cage because they have food there. Very good business. Very good. Never ending stuff. That looks nice. Looks like a botanical garden restaurant. It's a buffet. It's a buffet. Yeah, hot pot buffet. Ah, so you choose ingredients and you mix them in a hot pot. Yeah, choose whatever you want to eat. Everyone will have the tiny hot pot. 3位， That's the table for us. Yeah, So what do? We don't have any food. 去拿肉。 we just go get our food. Oh. We have to wait until they bring the pot, Are they gonna be the hot pot. the big one? And Yes, the big one, and we use this spoon to cook the food. okay, so everyone can choose everything and we just throw it there? Yes. Or what if you don't like seafood and I like seafood? You are not going to drink the soup, so it's okay. Ah, it's just cooking in the soup. Yeah, it's just cooking. You don't drink the soup, you just cook in it. Of course, we don't drink the soup. Deci, practic, aici plătești 10 euro de persoană și mănânci cât vrei. Singura chestie e că n-ai voie să irosești mâncarea. Dacă irosești mâncarea, ne-a luat o garanție la început și dacă lași mâncare în farfurie, nu-ți mai dă garanția înapoi. Adică tu poți să-ți iei 100 de din astea, dar dacă nu le mănânci pe toate, plătești o sumă de bani. Nu știu, cred că a fost undeva la 8 euro, 7 euro garanția. Oh, so you hold it for yourself here. It has a like very strict time limit. If you put the meat for too long, Yeah, it's gonna be it's overcooked. tasty. And where do I put it? Stați mă, că nu știu ce se întâmplă. Oh, so everything we eat from here, like everyone eats from there. Yeah, we're going to share. Yeah, it's you first. Okay. 要搅一下，刚才搅一下。 Interesant, foarte interesant procesul ăsta. Supa asta nu se mănâncă, pur și simplu doar este folosită pentru a găti. 搅一下， Și aici mi-am făcut un mix de... 要搅 Mix it. 搅拌。 Yeah, I'll mix it with my beef. It's a beef sauce now. Okay. It's good. I like it. Very good. Este un sos de alune cu susan și încă ceva. Oh, thank you. This is also beef meatballs. 告诉他这个只要烫10秒。 You put it deep into the boiling water for 10 seconds, and you are ready to eat. 10 seconds. 10 seconds. He's counting. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But that depends. If you have seafood, you have to leave it longer. Yes. Dragilor, vă mulțumim că v-ați uitat la acest episod. Ea a fost Fiona. Follow her on TikTok and see you next time. See you. Thank you. Bye bye.